Leo tumekuwa na launch ya Isiolo Press Club hapa, na kumekuwa na wageni kutoka Media Council Nairobi of Kenya. Kwa hivyo nataka kupongeza viongozi wa Isiolo Press Leadership ya kukuja na kubuni hii club ambayo itawaleta hao pamoja kushughulikia maslahi yao, interest yao kwa upande ya empowerment, vile pia watajikimu kimaisha. Kwa hivyo hii club ni muhimu kwa sababu hii press, the media iko na kazi mingi katika community, kwa sababu wanahamasisha jamii, wanaelimisha wa jamii, wanajaribu pia kufanya research, kusaidia shida ambazo jamii wanakuwa nao. Kwa hivyo hii ni vile wanasema ni the fourth estate, yani nguvu ya serikali ya the fourth one, power. Kwa hivyo wako na nguvu ya kusaidia serikali ama kusaidia jamii kupata malengo yao. Kama upande hii ya Isiolo, watu wengi hawajui yale mambo makubwa serikali inafanya ama kaunti hii vile iko katika mipangilio ya Vision 2030, kwa sababu kuna projects kubwa kama ile the Horn of Africa. Kuna barabara kubwa kutoka Isiolo inaenda mpaka Mandera. Kuna ile Lapsset project inafungua kutoka Lamu Port itaenda mpaka Southern Sudan. Kuna upande ya utalii hapa. Kuna mambo mengi mazuri hapa, International Airport, kuna abattoir, kuna mambo mengi. Haswa pia kuna mambo ambayo yanakabili jamii, mambo ya cattle rustling katika hii area, lakini kwa upande hiyo serikali inafanya kazi kubwa kumaliza mambo ya cattle rustling na wizi ya mifugo hiyo, na gender based violence, mambo ya FGM. Kuna mambo mengi ambayo pia hii club ama the press huwa wanahamasisha jamii ya kwamba watoto waendi shule, watu wawache itikadi ile mbaya, wawache pombe haramu, wawache madawa ya kulevya, na wale ambao wanauza hizo madawa ya kulevya wanaambiwa tunajua nyinyi. Kwa hivyo wanafanya kazi kubwa. Kama wakati huu serikali imetupatia siku 3 mpaka 10 iwe tumemaliza mambo ya pombe haramu katika hii kaunti yetu ya Isiolo. Madawa ya kulevya, zile madawa zinatoka upande ya jirani Ethiopia, inapitia ya Micha, inaingia Kina, nyingine inapitia inakuja Isiolo. Tumeweka mikakati, tunataka hiyo mambo itamalizika. Na tunasema pia wale police ama security agents ama ngao ambao wako na mabaa, hiyo ni conflict of interest. So mambo ni mawili, wawache wafunge mabaa ama hizo mahali pa wanauza hizo vitu, ama wawache kazi. Wawache kazi ama waendelee na biashara hiyo ya pombe. Kwa sababu lazima tumalize the second generation alcohol ambayo inaua watu. Hatujasikia huko mambo ya busaa ikiua mtu busaa, kwa sababu wanaweka, kuna chemicals ile wanaweka ethanol. Tuko na ethanol na methanol. I think ethanol ndio ile wanaweka kuua watu. Unaona kwa ile second generation ni ethanol ndio wanaweka. So unaona mtu akikunywa tu chupa kidogo, pombe kidogo hivi, mtu anaruka akili ama anamaliza ama macho anakuwa kipofu. Kwa hivyo serikali iko na mpangilio, tuone vile tutaokoa vizazi vijavyo, kwa sababu ya vijana wetu wameharibika kwa mambo ya pombe haramu na madawa ya kulevya.
na crackdown hapa katika hii town tutafunga. Hivyo hiyo ni mambo makubwa ambayo tunafanya sasa hivi, na tunategemea the press wafanye kazi yao na usujaa bila kutishwa na mtu yoyote. Mtu akiwatisha, report kwa polisi, report kwetu, na tutakabiliana na wao, kwa sababu nyinyi ndio mtasimamia wale watu ambao hawana nguvu. Ni kama serikali, sisi tunapigania haki ya wale wanyonge, wale watu ambao hawana nguvu. So nyinyi na serikali tunatakana tutembee njia moja, tusaidie jamii, tusaidie wale watu hawana nguvu, ili nguvu yao ni sisi. Kwa hivyo msitishwe na mtu yote, na mimi naomba pia watu waunge the press, the media mkono, kwa sababu wanafanya kazi kubwa katika jamii. Kama press hawataandika mambo ambayo yanafanyika mabaya, si watu hataenda kufanya hata kazi. County Commissioner na ngao hawataenda kufanya kazi kwa sababu hakuna mtu na report. Wale watu ambao wanajenga, mtu anaweza kula pesa na kuna mahali watu watareport. Kwa hivyo mnafanya kazi mzuri na mreport bila kuwa na uoga. Report yale yanafanyika katika security team, yanafanyika katika ngao, report bila kutishwa. Kama unajua unafanya kazi mzuri, usiogope kufanya mambo unajua katika conscience yako ya kama unafanya kazi mzuri. Hivyo hiyo tu ndio nataka kusema, kwamba tutawaunga mkono kusupport ile kazi mnafanya, kwa sababu mnafanya kusaidia jamii na nchi yenu ya Kenya. The pen is mightier than the gun. You have heard those stories. Wale ambao wametumia kalamu yao vizuri na rekoda yao vizuri. People have made names, people have solved communities. In fact, in journalism, sometimes it's not about the amount of money you make, but if you can write a story about a river that dries and it can be saved, you can write a story about this thing we are talking about, food security. You have saved humanity. Sio? It's not just about money sometimes. Sometimes unafanya tu story mzuri and you feel good. Sio? Umeenda hapo ndani ukapata mama ama mama yako na kansa, ukaandika story yake vizuri na akapata mtu akamsaidia. You feel good. Sio? Wewe ukupeana pesa, lakini ile tu story yako ile ulifanya na mtu akapata usaidizi, you feel so satisfied. Sio? Ama no wrong? Total ingine sio pesa, not money all the time. Sometimes you just do a good deed, good story, and people read it and people maybe reaction. Sio? Ama shida iko mahali insecurity na iweze kutatuliwa. Sio umesolve? Ama ngamia mtu imeibiwa na ukapata tips, ukaandika story ikafuata mpaka ikapatikana. So you feel good. So it's not all the time about money, about this big thing. So let's sit and rethink. This press club, one is a solidarity measure. So ikuwe na mkutano ya officials na saa zingine at least monthly members mnakaa, sio? Mnarudi pamoja, mnapeana mawazo, new ideas, sio? Hiyo ni one thing, solidarity. Two is money making. In the places where people are using these press clubs and we know them, it's money, self-content. Unaandika story hata kwa Kiborana, hata kwa Kiburuji. Unaandika hata kwa Kimeru, wale wa Meru mko hapa. Lakini msipigane kwa lugha. Unaandika story, unaweka kwa mtandao yako ama cloud ama your Facebook or whatever, but anytime you are doing a story in local language, you must always put there in English, in a small section on English. This story is about this and this and this. Usiende tu kaweka Kiburuji online, nani wanasoma Kiburuji? Ama Kiborana, sio? Ama Kireni. Si mbaya, but you know, what audience are you targeting? If you are doing a story brief, unataka ku-attract mtu afuatilie hiyo story, pengine you are targeting BBC, Voice of America, Reuters, Washington Post, hawajui Kiburuji, hawajui Kiborana ama Kirendele. So you always, when you want to post your story, most of those of you who work for radio stations hapa za huku, radio station nyingi hazina online version, sio? Aziwekage stories zenyu online. So sometimes it's difficult when somebody tells you, you did this story, give me a link. Sangina hamna, sio? Ama no wrong. So those stories unatengeneza your SoundCloud. Ama hizo ndio story utakuwa unachukua kasamari kidogo vizuri unaweka kwa press club website. So somebody who is following can see that, hey, there's a story from Isiolo on this and this. Can I be? He will call the press club, ask, mwenye hii story nani? Unaweza kuwa ata fixer. Some of you have been fixers for this international big press, sio? And you make your money.
So the press club is a vehicle to make money, but the money will come through your hard work and direction. Media council and other players will also help. So kila siku si kuamka asubuhi media council. Press club haina nini media council. Open up, media council is just many of the other many players that can help. In fact, si atakuwaonga ama nini na nini. Mkiwa wazuri, next time once we do the, God willing, if we do the even if before we do the media hub, the first people to do Vivian, we should host now watu ya conservancies for a sitting. Umeelewa? Wakuje wajieleze nini because a lot of the stories we get in half sio. Either somebody is complaining, either somebody is giving half information. Let them be free and sit with you and an hour's talk sio. Just a discussion to get to understand what you guys are doing and what they are doing. Ama mnaona? You know, we must foster collaboration. That does not mean you don't write stories about them, but they must create a room, engage with them, because those are, thank you, and those are part of the people who will support you, because they are doing a lot of work. And that doesn't mean it's compromising, but if you can give them room to explain themselves, some of the project, carbon, climate change project. And climate change is the big thing in the world. Right now, news about climate change is the big thing. We are getting a lot of journalists from Nairobi attending COP28, COP29. Yet climate change in Nairobi is not a big issue in Nairobi. The big thing in climate change in the counties. How many journalists are going to those big meetings out of these counties? So that engagement with people like that, that's why I would say, don't just look at the bad sides here. Wananyanyasa communities, we are stuck there, you know. There are also other benefits that can come through engagement with them. Access to information. Stories come on, some of the things that, because vitu kama wild trafficking is not unique to Kenya, it's happening. And those conservancies are doing something about it. Because wao pia wakiluzi hao wanyama, hakuna faida wanapata, because part of why they are here ni hao wanyama. So when people are trafficking them, they are also losing. Am I wrong? So there must be something they are doing in conjunction with government. And you don't do these stories of one-sided stories. Do what is called the day two story. Umefanya story leo, but what next? Kesho. Mnakumbuka mambo ya Longoleani? I mean, big things are happening. The MCA who lost his life, you remember? Who has followed up even to talk to the family, how is the family living after the death of that MCA? Sio? Sisi vile tulisema amewawa iliishia hapo. Tunakuja siku ya kuzika, speeches, tunaenda. It's if like this person had no life, had no family, you know? So waandishi lazima tuangalie the day two story. After this big thing, what happens next? Maisha inaendelea namna gani? And that's how people are making big names in journalism. The story you think is, the journalist who won the award ya kwenda UN, kuandika story kubwa for 3 months in New York, is a journalist called Alex. He works with the press club in Uganda, Ruwenzori Press Club. He's not even a journalist from the big newsroom. He's the one who put up, and you know how much money is involved. Money has been given. Akitoka huko, yeye nafasi iko katikati yake na umaskini, ni kama hapa na Mombasa. Ametoroka umaskini. Yet he's not from the mainstream media house. He's from a press club. Musa Juma, the chairman of the Arusha Press Club in Tanzania, you met him. That guy, yeye ndiye anachaguanga siku hizi mikutano anaenda. Naitwa kuja kuongea outside international meetings. Yeye ndiye anachagua ile, anasema hii I'm very busy. I'm Waweru Irimo, the chairperson of Isiolo Press Club. This morning I'm so happy that a journey that started so many months ago have come to fruition with support from the Media Council of Kenya. This club is going to focus so much on enhancing the welfare of local journalists and media practitioners, and also agitating for their rights, ensuring we have a safe environment while working in Isiolo County. This club will also be supporting the community through several initiatives, with our major focus on matters climate change, because as we are all aware, Isiolo is among the counties that continue to bear the brunt of climate change. So many of members of the community who are predominantly pastoralists continue to suffer because of the ravages of drought, El Nino rains. So we will come in to amplify voices of people who are in the front line in fighting
effects of climate change through interventions that can be upscaled and replicated in other areas, to just ensure our people are more resilient to drought. We'll also be focusing so much on issues to do with, that's part of solution-based journalism. That is something that we have, we are so much passionate about, and helping our communities to adapt to these changing climatic patterns. We'll also focus so much on the issue of drug abuse, which is an eyesore in Isiolo. We know hundreds and thousands of youths are affected by drug abuse. And it's really robbing us of a great group in our community and our society. We know the youths are the future of tomorrow. When we don't have vibrant youths, then our economy is going to perform poorly. So this is something that we are so much passionate about, and it's something that we are going to focus on as local journalists and media practitioners. I want to thank Media Council for their commitment to support this club in all those initiatives, and also connect us to organizations that can be able to support us through capacity building of our members, especially on matters to do with data journalism, issues to do with safety of our members, issues to do with fact-checking, so that we become all-rounded journalists, and we enrich our storytelling techniques and be able to achieve our objective of informing, educating, and even putting those in office to account. I want to thank Media Council of Kenya for supporting us launch this club, and I also want to appeal to them to expedite the process of supporting us establish a digital hub where local journalists and media practitioners will be operating from. Majority of my members do not have a fixed place to operate from, which exposes them to a lot of risks. We will so much appreciate if this process is expedited so that we benefit from that facility. Also, working in an area that is hardship, you know, journalists here do require a lot of support to be able to go out of their way and tell those stories that have not been told yet. As I mentioned earlier, Isiolo is among the counties that bear the brunt of climate change, and there are a lot of stories that we can tell, but inadequate funding is the biggest challenge to local journalists. So Media Council and other partners, non-governmental organizations, we would much appreciate if you come on board, provide local journalists with grants, hardship grants, just to enable them go to those villages, tell story of that mama mboga, tell story of that fishers and folks, tell story of that pastoralist who is in Iresaboru, who is in Gafalsa, who is in Malkadaka, who is in Bulesa, so that we give them a voice to share what they are doing. They could be having very amazing initiatives, but nobody is aware of them. So I would much appreciate if organizations would come on board and support our local team to be able to do outstanding and exemplary stories that are going to make them win awards, and stories that are going to drive change in our society, because that is something that we are so much passionate about. We have resolved as local journalists and media practitioners that we will work closely with the county government, other state actors and non-state actors, and we appreciate the support that we've been receiving from various actors and even local organizations and NGOs. And this is just the beginning of this relationship. We are going to sustain it to the next level. We are going to help them with visibility when it comes to issues that are community-centered, issues that are going to impact change in our communities. We will be there to support you. So I also want to state that we have resolved that we will work closely with the Isiolo County government and other organizations, non-government organizations, as well as government institutions in and out of Isiolo County, to make sure we achieve our target of having a stronger community, a healthier community, a united community, because that is what we are so much passionate about. I also want to appeal to the county government and local organizations to make available necessary information that my members would require from time to time, in line with the provisions of the Constitution, right to access to information. And we want to assure you that we'll continue supporting your initiatives that are community-centered, initiatives that are going to impact change in our communities. We are going to give you
that visibility that you need. And I also want to state that we will also keep you in check. When we feel that things are not running the way they should, we will not hesitate to call you out. We will not hesitate to call a spade, because we are here to defend the community, which all of us are working for. So I call and appeal for continued partnerships in serving the Wanjiko, serving the Roba, serving the Hussein, serving the Wamaitha, serving all Kenyans from all walks of life, because Isiolo is ours and we must promote its growth and development. Kwa majina naitwa Wanjombe Kamachu, ni mwanahabari katika kaunti Isiolo. Siku leo tumeweza kuzindua kikundi cha wanahabari ambacho kitakuwa kinatumika katika kuunganisha wanahabari katika jimbo hili. Tumekuwa tukijaribu sana kuweza kuanzisha kikundi kama hichi, lakini juhudi hizo hapo awali hazijafanya kazi. Lakini leo ni siku kubwa na tunashukuru wahisani wote na wafadhili ambao wamewezesha jambo hili kuweza kutokea. Ni kundi ambalo tutakuwa tunalitumia kama kuunganisha wanahabari na kuhakikisha kwamba tunafanya na tunazungumza kwa sauti moja. Vile vile tutakuwa tunafanya miradi ambayo ni ya kuifaidi jamii, kwa sababu wanahabari tunajua changamoto ambazo zinawakumba jamii. Kwa hivyo tutakuwa tunasaidia jamii kupitia miradi, na ni kwamba kufunguliwa mauziduzi wa kikundi cha wanahabari kitakuwa kinasaidia pakubwa, hasa katika kutuunganisha sisi kama waandishi wa habari kutoka nyumba mbalimbali ama media houses tofauti, na pia tutakuwa tunafanya miradi ambayo ni ya kuifaidi jamii, kwa sababu tunaelewa changamoto ambayo jamii itakuwa inapitia. Miongoni mwa mambo ambayo tumeatibu kuweza kuyafanya ni pamoja na upanzi wa miti kama juhudi moja ya kuweza kupiga pia serikali juhudi zake katika upanzi wa miti. Vile vile kwa tunasafisha mitaa tofauti. Kaunti Isiolo ni kaunti ambayo inahitaji usafi zaidi. Kwa hivyo sisi kama wanahabari tutakuwa tunatumia kikundi hichi kuweza kusafisha mitaa katika gatuzi hili la Isiolo.